Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Shrinvatam swakata Krishnah punyashravanakirtana hridyantasto hyabhadrani vidunoti suhritsatam. Krishna, who purifies by the processes of hearing and chanting, who is the benefactor of the devotees who hear about him, enters the hearts of the devotees and destroys their sins. Yasyakhilamīv habīsu mangalai vacho vimishra gunakarma janmabhihi prananti shumbhanti punanti vai jagat yastad virakta shavashobhanamataha. All sins are destroyed and all good fortune is created by the Supreme Lord's qualities, activities and appearances, and words that describe these three things animate, beautify and purify the world. On the other hand, words bereft of his glories are like the decorations on a corpse. Shrinvatam grinatam viryan nyuddamani harer muhuhu yatha sujataya bhaktya shuddhenyatma vratadibihi. One who constantly hears and chants about the activities of the Lord, which can destroy sin, purifies his soul by that bhakti. One cannot achieve such purification merely by observing vows and performing Vedic ritualistic ceremonies. Shrinvanti ghayanti granantyabhikshanasaha svaranti nandanti tavehitam janaha taeva pasyantyachirena tavakam bhava pravaho paramam padambujam. Persons who constantly hear, sing, speak, remember and sing to others about your activities, they alone, without delay, are able to see your lotus feet which destroy the influence of material existence. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Govijana Vallabha Girivaradari Yasoda Nandana Brajana Rajana Ramuna Tiravanachari Jamuna Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Om Vishnu Bhagavatam Bhagavataṁ Sada Srisvadesi Bhakti-vedanta Samsara Prabhupada Jai Namanchar Haridas Thakur Ki Jai Prem se Gaho Śrī Kṛṣṇa Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shri Gaur Bhaktivinoda Ki Jai Shri Sri Radha Krishna Gopi Gopinath Shyama Kunda Radha Kunda Didi Govardhan Ki Jai Shri Vrindavan Dham Ki Jai Navadvip Dham Ki Jai Ganga Shamanata Sri Bhakti Devi Ki Jai Ananta Gauri Vaishnava Vrinda Ki Jai Samaveta Bhaktivinoda Ki Jai Go Premanandi All glory to assemble devotees All glory to assemble devotees All glory to assemble devotees All glory to Sri Guru and Sri Guranga All glory to Śrīla Prabhupada Om Jai Śrīla Prabhupada Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Prachadane Nirvashesha Shunyavadi Panstachade Shatarane Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Reading from Srimad-Bhāgavatam, Canto 1, Chapter 3, Verse 40, Idaṁ bhagavataṁ nāma purāṇaṁ brahma-sammitam uttama-śloka-caritaṁ cakāra bhagavān ṛṣiḥ niḥśreyasāya lokasya dhanyaṁ svasti-ayanam mahat dhanyaṁ svasti-ayanam mahat
Idam. This Bhagavatam, book containing the narration of Personality of Godhead and His pure devotees. Nāma, of the name purāṇaṁ, supplementary to the Vedas. Brahma-sammitam, incarnation of Lord Śrī Kṛṣṇa. Uttama-śloka, personality of Godhead. Caritaṁ, activities. Cakāra, compiled. Bhagavān, incarnation of the personality of Godhead. ṛṣiḥ, Śrīla Vyāsadeva, niḥśreyasāya, for the ultimate good, lokasya, of all people. Dhanyaṁ, fully successful. Svasti-ayanam, all blissful. Mahat, all perfect. Translation. The Srimad-Bhāgavatam is the literary incarnation of God, and it is compiled by Śrīla Vyāsadeva, incarnation of God. It is meant for the ultimate good of all people, and it is all successful, all blissful, and all perfect. Purport. Lord Śrī Chaitanya Mahaprabhu declared that Śrīmad-Bhāgavatam is the spotless, sound representation of all Vedic literature and history. There are selected histories of great devotees who are in direct contact with the personality of Godhead. Śrīmad-Bhāgavatam is the literary incarnation of Lord Śrī Kṛṣṇa and is therefore non-different from him. Śrīmad-Bhāgavatam should be worshipped as respectfully as we worship the Lord. Thereby we can derive the ultimate blessings of the Lord through its careful and patient study. As God is all light, all bliss, and all perfection, so also is Śrīmad-Bhāgavatam. We can have all the transcendental light of the Supreme Brahman, Śrī Kṛṣṇa, from the recitation of Śrīmad-Bhāgavatam, provided it is received through the medium of the transparent spiritual master. Lord Chaitanya's private secretary, Srila Swarup Damodar Goswami, advised all intending visitors who came to see the Lord at Puri to make a study of the Bhagavatam from the person Bhagavatam. Person Bhagavatam is the self-realized, bona fide spiritual master, and through him only can one understand the lessons of Bhagavatam in order to receive the desired result. One can derive from the study of the Bhagavatam all benefits that are possible to be derived from the personal presence of the Lord. It carries with it all the transcendental blessings of Lord Śrī Kṛṣṇa that we can expect from his personal conduct. So this is a glorification of Śrīmad-Bhāgavatam. இந்த பதமானது ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் புகழை விளக்குகின்றது. And here it describes its qualities. ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் நற்குணங்களை இது விளக்குகின்றது. Of course, it is considered to be a purāṇa. இது ஒரு புராணமாக கருதப்படுகின்றது. And Puranas are defined as works written by Vedas to explain the Vedas. புராணங்கள் எனப்படுபவை வேதங்களை பற்றிய விளக்கத்தை தருவதற்காக வேதவியாசரால் தொகுக்கப்பட்டவை. And there are 18 major Puranas. பிரதானமாக 18 புராணங்கள் உள்ளன. They are spoken by different persons, etc., but ultimately everything is recorded by Vedas. வெவ்வேறு நபர்களால் பேசப்பட்டிருந்தாலும் அவை அனைத்தும் ஸ்ரீ வேதவியாசரால் தொகுக்கப்பட்டவை. And in these Puranas, Vedavyasa, as I said, explains the Vedas, but he does it according to qualification. இந்த புராணங்களில் வேதவியாசர் வேதங்களை தொகுத்து வழங்கினாலும் ஒவ்வொருடைய தகுதிக்கு ஏற்ப அதை வழங்குகிறார்.
Just as the Vedas explain karma kanda for people who are more materialistic and jnana kanda for people who are more spiritual. எவ்வாறு வேதங்கள் பௌதிகவாதிகளுக்கு கர்மகாண்டத்தையும் ஆன்மீகவாதிகளுக்கு ஞானகாண்டத்தையும் விவரிக்கின்றதோ அதுபோல. So for people in Tamagun, then Vedas wrote 6 Purāṇas which advise them to worship Shiva. தமோகுணத்தில் இருப்பவர்களுக்கு 6 புராணங்களை தொகுத்து அதில் சிவபெருமானை வழிபடுவதற்கான வழிகளையும் தந்தார். For people in Rajagun, he wrote 6 Purāṇas in which the people are advised to worship Brahma. பிரம்மதேவரை வழிபட்டு ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்களுக்கு 6 புராணங்களை தொகுத்து அதில் பிரம்மதேவரை வழிபடுவதற்கான வழிகளையும் கொடுத்தார். He wrote 6 Purāṇas for the people in Sattvagun with worship of Vishnu. சத்துவகுணத்தில் இருப்பவர்களுக்கு 6 புராணங்களை தொகுத்து அதில் விஷ்ணுவின் வழிபாடை விளக்குகிறார். So as with the Vedas and Karmakanda etc., the aim is not to keep people in one position but purify them so they can go to a higher position. எவ்வாறு வேதங்களின் மூலமாக கர்மகாண்டத்தினோடு நிற்காமல் அதிலிருந்து மேலும் உயர்வதற்கான வழிகள் தரப்படுகின்றதோ அதே போல மக்களை மேலும் மேலும் உயர்த்துவதற்கான வழிகள் புராணங்களிலும் தரப்படுகிறது. And thus the people should go from Tamagun to Rajagun to Sattvagun. இவ்வாறாக தமகுணத்திலிருந்து ரஜோகுணமும் ரஜோகுணத்திலிருந்து சத்துவகுணத்திற்கு உயர்வதற்கான வழிகள் இருக்கின்றன. Of course, Vishnu is in charge of Sattvagun, but Vishnu himself is beyond the gunas. விஷ்ணு சத்துவகுணத்திற்கான அதிகாரியாக இருந்தாலும் அவர் குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவராக இருக்கின்றார். So therefore by worshipping Vishnu we can actually go beyond Sattvagun also. இவ்வாறாக விஷ்ணுவை வழிபடுவதன் மூலமாக நாம் சத்துவகுணத்தையும் கடந்து மேல் உயர முடியும். However, we will see that in the first canto, end of the first canto there, or in the first canto, Vedas has written all these works, but Narada Muni comes and says, actually, this is not a proper thing to do in Kali Yuga. எவ்வாறு இருப்பினும் வேதவியாசர் நாரத மகரிஷியின் சந்திப்பின் போது நாரத மகரிஷி இது கலியுகத்திற்கான உகந்த ஒரு செயலாக இருக்காது என்று நாரதர் குறிப்பிடுகிறார். The people in Kali Yuga are not very intelligent. கலியுகத்தின் மக்கள் புத்திசாலி தலம் இல்லாதவர்களாக இருக்கின்றனர். So if you tell them worship Shiva, they will worship Shiva, but they won't worship anybody else. சிவபெருமானை வழிபடுங்கள் என்று கூறினால் அவர்கள் சிவபெருமானை மட்டுமே வழிபடுவர், வேறு எவரையும் வழிபட மாட்டார். They're also full of material desires in Kali Yuga, so therefore if they get nice results from worshiping Shiva, they'll never change. அதேபோல அவர்கள் அனைவருக்கும் பௌதிகமான இச்சைகள் பெரும்பாலாக இருக்கின்றது. ஆகையால் சிவபெருமானை வழிபடும் போது அந்த பௌதிக இச்சைகள் பூர்த்தி அடைந்தால் சிவபெருமானை தவிர வேறு எவரையும் அவர்கள் வழிபட மாட்டார். And the people of course are short-lived. அதே சமயத்தில் மக்கள் குறைந்த ஆயுளை உடையவர்களாக இருக்கின்றனர். So they will not progress much in one lifetime. அதேபோல ஒரே ஒரு வாழ்க்கையில் அவர்கள் கூடுதலாக முன்னேறுவது என்பது இருக்காது. So Narada Muni advised Vedas that you write one work in which you do not advise different people to worship different deities, but have everyone worship one form of the Lord Krishna. ஆகையால் நாரத மகரிஷி வேதவியாசரிடம் நீங்கள் வெவ்வேறு மக்கள் வெவ்வேறு தேவர்களை வழிபடுவதற்கான மார்க்கங்களை தருவதற்கு பதிலாக அனைவரும் ஒரே பகவானான கிருஷ்ணரை வழிபடுவதற்கான முறைகளை கூறுங்கள் என்று விளக்கினார். Of course, Krishna has an advantage because he is most attractive for everyone. இதில் ஒரு சாதகமான விஷயம் என்றால் கிருஷ்ணர் அனைவரையும் கவர்ந்து இழுக்கக்கூடியவராக இருக்கின்றார். So in this way, Vedas then manifested Bhagavatam as we know it now with prominence of Krishna worship. நாம் இப்போது எவ்வாறு பாகவதத்தை காண்கின்றோமோ அதை வேதவியாசர் அற்புதமாக நமக்கு தெளிவுபடுத்தி இருக்கிறார். அதில் கிருஷ்ணர் பிரதானமாக விளக்கப்பட்டிருக்கிறார். So this, though it is a Purāṇa, it is also the final or the conclusion of all the Vedic literature. இது ஒரு புராணமாக இருந்தாலும் எல்லா வேத சாஸ்திரங்களின் சாரமாக இது கருதப்படுகிறது.
it's the conclusive purāṇa, the last purāṇa. இது இறுதியான ஒரு புராணமாகவும் கூறப்படுகிறது. It is we could say, a summary of all the Vedas. எல்லா வேதங்களின் ஒரு இறுதி தொகுப்பாக கூறலாம். It has the conclusion of the Brahma-sutras. பிரம்மசூத்திரங்களின் இறுதியான முடிவும் இதில் தரப்படுகிறது. Has the same conclusion as Mahabharata and Bhagavad Gita. எவ்வாறு மகாபாரத்திலும் பகவத்கீதையிலும் இந்த இறுதி முடிவுகள் தரப்படுகின்றனோ அதே போல. So we can say it includes all the other literatures. எல்லா விதமான இலக்கியங்களின் இறுதி முடிவாக ஸ்ரீமத் பாகவதம் கருதப்படுகின்றது. At the same time, it rejects a lot of things. அதே சமயத்தில் வெவ்வேறு விஷயங்களை இது நிராகரிக்கின்றது. As with Bhagavad Gita, here also it is said, give up all dharmas and simply worship Krishna. எவ்வாறு பகவத்கீதையில் கூறப்பட்டிருக்கின்றதோ அதே போல ஸ்ரீமத் பாகவதமும் எல்லா விதமான தர்மங்களையும் விடுத்து பகவான் கிருஷ்ணரை மட்டும் வழிபடுங்கள் என்று அறிவுறுத்துகிறது. So in other words, Bhagavatam, like Bhagavad Gita, is the conclusion of all the Vedic literature. எவ்வாறு பகவத்கீதை எல்லா வேதங்களின் இறுதி முடிவாக கருதப்படுகின்றதோ அதே போல ஸ்ரீமத் பாகவதமும் அனைத்து வேதங்களின் ஒரு இறுதி முடிவாகும். And just as Krishna includes all other forms of the Lord, in fact, includes everything, so Bhagavatam also includes all the other literatures. எவ்வாறு பகவான் கிருஷ்ணர் எல்லா விதமான ரூபங்களின் ஒரு இறுதி முடிவாக கருதப்படுகின்றாரோ அதே போல ஸ்ரீமத் பாகவதமும் ஆகும். And Bhagavatam itself is non-different from Krishna. பகவான் கிருஷ்ணரிலிருந்து ஸ்ரீமத் பாகவதம் வேறானதல்ல. So this is explained in the purport. இது இந்த பொருளுரையில் விளக்கப்படுகின்றது. It's also explained in Bhagavatam here in first canto that the sages ask the question, now that Krishna has disappeared and taken dharma and everything with him, what do we do in Kali Yuga? அதே சமயத்தில் முனிவர்கள் கேட்ட கேள்வியிலும் ஸ்ரீமத் பகவான் கிருஷ்ணர் இந்த உலகத்தை விட்டு செல்லும்போது தர்மமும் அவரோடு சென்று விட்டது. கலியுகத்தில் உள்ள மக்களின் நிலை என்ன? So the answer is Krishna is gone, but Krishna is present in the form of Bhagavatam. அதற்கான பதில் கிருஷ்ணர் இந்த உலகத்தை விட்டு சென்றிருந்தாலும் கிருஷ்ணர் பாகவதத்தின் ரூபத்தில் அவர் இங்கு இருக்கின்றார். So Bhagavatam is important because its main subject is Krishna. பாகவதத்தின் முக்கியத்துவத்திற்கான காரணம் என்னவென்றால் அது கிருஷ்ணர் ஆகும். And though any form of the Lord can give us the highest result, prema, etc., of all the forms of the Lord, then Krishna has got all the qualities, the most qualities. So therefore, worship of Krishna through Bhagavatam gives us the highest result. பகவானின் எந்த ரூபத்தை நாம் வழிபட்டாலும் அந்த நிலையில் உயர்ந்த பிரேமையை நாம் அடையலும். எவ்வாறு இருப்பினும் பகவான் கிருஷ்ணரை வழிபடும் போது எல்லா விதமான ரசங்களின் மூர்த்தியாக அவர் இருப்பதன் காரணத்தால் உயர்ந்த கிருஷ்ண பிரேமைக்கான தகுதியையும் பெறலாம். And therefore, everyone gets the highest benefit from Śrīmad-Bhāgavatam. ஆகையால் அனைவரும் உயர்ந்த பலனை ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் மூலமாக அடைகின்றனர். But as I mentioned yesterday, we have to give proper respect to get the knowledge. நான் நேற்று குறிப்பிட்டது போல இந்த ஞானத்தை பெறுவதற்கு தகுந்த மரியாதையையும் நாம் அளிக்க வேண்டும். So we have to give proper respect to Śrīmad-Bhāgavatam. We should understand its position. அதே சமயத்தில் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் நிலை என்ன என்பதை புரிந்து கொள்வதற்கும் அதற்கான உயர்ந்த மரியாதையை நாம் அளிக்க வேண்டும். However, like the Lord, there is possibility we can also misunderstand. பகவானை நாம் எவ்வாறு சரியாக புரிந்து கொள்வதில்லையோ அதே போல ஸ்ரீமத் பாகவதத்தையும் தவறாக புரிந்து கொள்வதற்கான வாய்ப்புகள் உள்ளது. So it is often said that, as with Bhagavad Gita, don't teach this to the envious and the people without faith. எவ்வாறு பகவத்கீதைக்கும் நாம் கூறுகின்றோமோ பொறாமை குணம் கொண்டவர்களுக்கும் நம்பிக்கையற்றவர்களுக்கும் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை உபதேசிக்க கூடாது. So there is a certain qualification for accepting Bhagavatam. பாகவதத்தை ஏற்றுக்கொள்வதற்கு ஒரு சில தகுதிகள் தேவைப்படுகின்றது. But it is not a material qualification. ஆனால் இவை எதுவும் பௌதிகமான தகுதிகள் அல்ல.
It is not restricted according to varna or ashrama. வர்ணம் மற்றும் ஆசிரமத்தின் அடிப்படையிலும் இது வகுக்கப்பட்டதல்ல. So faith, of course, can appear in any person. நம்பிக்கை என்பது எந்த ஒரு நபருக்கும் தோன்றலாம். And then they are qualified for Srimad-Bhāgavatam. அவர்கள் அனைவரும் ஸ்ரீமத்-பாகவதத்தை வாசிப்பதற்கு தகுதியுடையவர்களாகின்றனர். However, we also know that even if we have faith, still we can misunderstand. எவ்வாறு இருப்பினும் நமக்கு நம்பிக்கை இருந்தாலும் கூட ஸ்ரீமத்-பாகவதத்தை தவறாக புரிந்து கொள்வதற்கான வாய்ப்புகள் உள்ளது. This is not the fault of Bhagavatam, that's because we are not very intelligent. இது பாகவதத்தில் உள்ள ஒரு குறை அல்ல, நாம் புத்தி கூர்மையற்றவர்களாக இருப்பதன் காரணமாகும். So therefore the acharyas have given explanations so that things become much clearer for us. இதற்காகத்தான் ஆச்சாரியர்கள் இதற்கான விளக்க உரைகளை தந்திருக்கின்றனர். அதன் மூலமாக நமக்கு அனைத்தும் தெளிவாக புரியும். And therefore in the purport the Prabhupada explains we have the Bhagavatam, we also have the person Bhagavatam. அதே போல்தான் இந்த பொருளுரையில் விளக்கப்பட்டது போல எவ்வாறு ஸ்ரீமத் பாகவதம் இருக்கின்றதோ அதே போல நபரான பாகவதரும் இருக்கின்றார். So the devotee, he explains and gives the proper conclusion of the Bhagavatam. ஒரு பக்தரானவர் அதை நமக்கு தெளிவாக விளக்கி அதற்குரிய தகுந்த முடிவையும் நமக்கு தெரியப்படுத்துகிறார். So therefore we accept the Bhagavatam, we respect the Bhagavatam, but we take the Bhagavatam through the explanation of the devotees. நாம் பாகவதரையும் ஸ்ரீமத்-பாகவதத்தையும் தகுந்த மரியாதையுடன் நடத்தி அதை ஒரு பக்தரிடம் இருந்து பெறுகிறோம். This way we get the correct meaning. இதன் மூலமாக சரியான ஒரு பொருளை நாம் உணர முடியும். So as with other scriptures, Bhagavatam gives us knowledge. மற்ற சாஸ்திரங்களைப் போல ஸ்ரீமத்-பாகவதமும் நமக்கு ஞானத்தை தருகின்றது. Of course, sometimes we say, what use is knowledge? We should have bhakti. சில சமயங்களில் நாம் கூறுவோம், ஞானத்திற்கு வைத்துக் கொண்டு என்ன செய்வது, பக்தி அல்லவா நமக்கு அவசியமானது. But we should also understand that bhakti itself includes knowledge. நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டியது என்னவென்றால் பக்தியானது ஞானத்தையும் உள்ளடக்கியது. So we cannot really do bhakti properly unless we have knowledge of Bhagavatam. பாகவதத்தின் ஞானம் இல்லாமல் நாம் சரியான ஒரு பக்தி தொண்டை செய்ய இயலாது. But even this knowledge of Bhagavatam, we should have a proper understanding of what this knowledge is. அதே சமயத்தில் இந்த ஞானத்தை பற்றிய சரியான ஒரு விளக்கம் தெளிவும் நமக்கு இருப்பது அவசியமாகும். Of course, it means we understand the statements of Bhagavatam. இதன் பொருள் என்னவென்றால் பகவத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த வாக்கியங்களை சரியாக நாம் புரிந்து கொள்ள முயற்சிக்க வேண்டும். But we see that some people can understand everything and they can even go to university and get some master's degree or PhD on Bhagavatam. சிலர் இந்த பாகவதத்தை வாசித்து ஒரு பல்கலைக்கழகத்திற்கு சென்று மேல் பட்டமோ முனைவர் பட்டத்தையோ கூட பெறலாம். But they may not be a devotee of the Lord. ஆனால் அவர் ஒரு பக்தராக இல்லாமல் இருக்கலாம். So therefore the real knowledge of Bhagavatam is not just memorizing everything or understanding certain things. There's also something else there. ஆகையால் இதன் முக்கியமான பொருள் என்னவென்றால் ஸ்ரீமத்-பாகவதத்தில் உள்ள வாக்கியங்களை புரிந்து கொள்வதோ அதில் உள்ள இந்த ஸ்லோகங்களை மனப்பாடம் செய்வதோ அல்ல. அதை தாண்டி மேலும் உன்னதமான ஒரு நிலை இருக்கின்றது. So that other type of knowledge that we'll get is one having proper faith. யார் ஒருவருக்கு தகுந்த நம்பிக்கை இருக்கின்றதோ அவருக்கே இந்த ஞானம் தெளிவாக இருக்கும். And second, accepting it through devotees. அது மட்டுமல்லாமல் இதை ஒரு பக்தரின் மூலமாக பெற வேண்டும். And then when we do that, then we have to have pranipat, pariprashna, seva. இதை நாம் செய்வதற்கு பிரணிபாத், பரிப்ரஷ்னா மற்றும் சேவை இவை மூன்றும் அவசியமாகின்றது. Then we will get the knowledge. இதன் மூலமாக அந்த ஞானத்தை நாம் பெற இயலும்.
Now, even if we get this knowledge, that doesn't mean, and we memorize all the verses of Bhagavatam, etc., this does not mean we have prema. இதற்கான பொருள் நாம் இவை அனைத்தையும் கற்றுவிட்டோம், இதை மனப்பாடம் செய்து விட்டோம் என்பதற்காக நாம் பிரேமையை அடைந்து விட்டோம் என்பதல்ல. But at least this is the knowledge that we need to advance in bhakti. ஆனால் இந்த பக்தியில் நாம் முன்னேறுவதற்கு தேவையான ஒரு பிரதானமான ஞானமாக இது கருதப்படுகிறது. And as we advance into bhava and prema, then that knowledge will be realization. பாவ மற்றும் பிரேமையிலும் நாம் மேலும் மேலும் முன்னேறும்போது இந்த ஞானமானது உணர்வாக மாறுகின்றது. So it is said here that the Bhagavatam is non-different from Krishna, so this is what you realize in your knowledge in prema. இந்த பதத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது போல பகவான் கிருஷ்ணரும் ஸ்ரீமத்-பாகவதமும் வேறானதல்ல என்பதை நாம் உணர இயலும். But that knowledge just doesn't appear suddenly, it appears because we have that knowledge in our sadhana. இந்த நமது சாதனையில் இந்த ஞானம் இருப்பதன் காரணத்தினால் படிப்படியாக இந்த உணர்வை நாம் பெறுகின்றோம். இது உடனடியாக நடக்கும் ஒரு விஷயம் அல்ல. So therefore the devotees have to learn Bhagavatam as part of their sadhana bhakti. ஆகையால் சாதன பக்தியின் ஒரு அங்கமாக ஸ்ரீமத்-பாகவதத்தையும் ஒவ்வொரு சாதகரும் பயில வேண்டும். Hare Krishna. Maharaj, if people in Kali Yuga are dull-headed or dull-minded or unintelligent, how they will approach Bhagavata or Bhagavatam? கேள்வி என்னவென்றால், இந்த கலியுகத்தின் மக்கள் புத்தி கூர்மையற்றவர்களாக இருந்தால் அவர்கள் எவ்வாறு ஒரு பக்த பாகவதரையோ அல்லது ஸ்ரீமத்-பாகவதத்தையோ அணுக இயலும்? Well, of course, if they're so dull-minded, they won't approach any scripture. புத்தி கூர்மையற்றவர்களாக இருந்தால் எந்த ஒரு கிரந்தத்தையும் அவர் அணுக மாட்டார். And if they approach other purāṇas, then definitely they're going to get confused. மற்ற புராணங்களை அணுகினால் அவர்கள் நிச்சயமாக குழப்பம் அடைவது உறுதி. So, yes, Bhagavatam also has qualification of faith, etc., but as I also mentioned, there are also devotees. பாகவதத்திற்கும் தகுதிகள், பாகவதத்தை புரிந்து கொள்வதற்கும் தகுதிகள் உள்ளது, அதே சமயத்தில் அதை உணர்ந்த பக்தர்களும் இருக்கின்றனர். So the devotees have to produce the faith in people, or if they have faith, then they can preach Bhagavatam. ஆகையால் இந்த பக்தர்களானவர் மக்களுக்கு அந்த நம்பிக்கையை ஊட்ட வேண்டும், அதே சமயத்தில் அவர்களுக்குள்ள நம்பிக்கையை கொண்டு பாகவதத்தை பிரச்சாரம் செய்ய வேண்டும். So the devotees can make those persons more qualified so that they can understand the real meaning of Bhagavatam. இதன் மூலமாக அந்த மக்களுக்கு உரிய தகுதியை அவர்கள் தந்து ஸ்ரீமத்-பாகவதத்தை அவர்கள் புரிந்து கொள்வதற்கான வழிவகை செய்ய இயலும். Online question, please. Hare Krishna Maharaj, Dandavat Pranam, your servant Guru Kripa Mahadas. We have around 110 devotees through various online platforms, Maharaj. We have one question from Manohari Murali Prabhu. Since Śrīla Vyāsadeva is the avatar of the Lord, why he was waiting for Sri Narada Muni to give instructions to write Śrīmad-Bhāgavatam? Śrīla Vyāsadeva பகவானின் ஒரு அவதாரமாக கருதப்படுகிறார். அவ்வாறு இருக்கையில் அவர் ஏன் நாரத முனி வந்து அந்த அறிவுரைகளை தருவதற்காக காத்திருந்தார்? So it appears that Vedas was in ignorance. இதன் காரணம் என்னவென்றால் வேதவியாசர் அறியாமையில் இருந்ததாக கருதப்படுகிறது. And he required some enlightenment from Narada Muni. நாரத மகர்ஷியின் மூலமாக சற்று ஞானமூட்டப்பட வேண்டிய ஒரு தேவை இருந்தது. So we see that there are various avatars of the Lord. பகவானின் வெவ்வேறு அவதாரங்கள் இருக்கின்றன. Ultimately, they are not different, they're one bhagavān. இறுதியாக அவர்கள் அனைவரும் ஒரே பகவான் ஆவர். But they do have separate forms, they manifest different qualities, different activities. ஆனால் இவர்கள் ஒவ்வொருவரும் வெவ்வேறு ரூபம், வெவ்வேறு லீலைகள் வெளிப்படுத்துகின்றனர். And they appear to be unaware of each other. மற்றொரு அவதாரத்தை பற்றி அவர்கள் அறியாதவர்களாகவும் இருக்கின்றனர்.
So in this way, there is, through the power of yoga maya, they appear to have separate consciousness. யோகமாயாவின் சக்தியின் மூலமாக வெவ்வேறு உணர்வுகளை கொண்டவர்களாக அவர்கள் அறியப்படுகின்றனர். And when two forms of the Lord interact, then we will see that they do surprising things. இவ்வாறாக இரண்டு வெவ்வேறு அவதாரங்கள் ஒன்று கூடி சஞ்சரிக்கும் பொழுது ஆச்சரியமான செயல்களை செய்வதை நாம் பார்க்கின்றோம். They speak to each other, and it appears one doesn't know something, so somebody speaks and says something to them. இவ்வாறாக ஒருவருக்கு மற்றொரு இந்த விஷயத்தை பற்றி தெரியாதது போல ஒரு தோற்றத்தையும் அது அளிக்கலாம். இவர் மற்றொருவருக்கு அதை பற்றி விளக்கும் பொழுது. So we have all these different forms, and we also have Shaktivesh avatar forms like Narada Muni or the Kumaras. வெவ்வேறு ரூபங்கள் பகவானுக்கு இருக்கின்றது. அதே போல சக்தியாவேஷ அவதாரங்கள், அதாவது நாரத மகரிஷி, குமாரர்கள் போன்ற சக்தியாவேஷ அவதாரங்களும் இருக்கின்றனர். So how is it possible for a Shaktivesh avatar to give instructions to another avatar? ஒரு சக்தியாவேஷ அவதார் மற்றொரு அவதாரத்திற்கு எவ்வாறு இந்த அறிவுரைகளை தர இயலும்? So all of this is arranged by the yoga maya potency of the Lord. இவை அனைத்தும் பகவானின் யோகமாயா சக்தியின் மூலமாக உண்டாக்கப்படுகின்றது. We may wonder why Shiva gets bewildered by Mohini avatar. Shiva is also a form of the Lord. How he never falls into ignorance. He's got an eternal body. நமக்கு ஒரு ஆச்சரியமான ஒரு விந்தையாக இருக்கலாம். எவ்வாறு சிவபெருமான் மோகினி அவதாரத்தினால் கவரப்பட்டார்? அவர் பகவானின் ஒரு ரூபமாகவார், அம்சமாவார். அவர் எவ்வாறு கவரப்பட்டார்? Or even Brahma, he is a gun avatar. He's also a jiva, and the Lord promises you'll never fall into illusion. But he fell into illusion, and he tried to steal all the calves and cowherd boys from Krishna. பிரம்மாவும் ஒரு அற்புதமான உதாரணமாவார். அவர் குணாவதாரமாவார். இவ்வாறு இருப்பினும், தூய பக்தராக இருப்பினும், அவரும் பகவானால் மாயைக்கு உட்படுத்தப்பட்டார். பசுக்களை திருடி அந்த லீலையில் மாயைக்கு உட்படுத்தப்பட்டார். He's also head of our sampradaya. நம்முடைய சம்பிரதாயத்தின் தலைவரும் ஆவார். So we cannot explain this in terms of material maya. நாம் இது பௌதிக மாயின் அடிப்படையில் இதற்கான விளக்கத்தை தர இயலாது. So, as I said, it may apply to jivas, may apply to Shaktivesh avatars, may apply to Supreme Lord himself. We see Balaram got bewildered for 1 year, and he also didn't know that Krishna expanded himself into all the calves and cowherd boys. இது பகவானிற்கு பொருந்தலாம், அவருடைய சக்தியாவேஷ அவதாரங்களிற்கோ மற்ற அவதாரங்களிற்கோ நிச்சயமாக இது பொருந்தலாம். உதாரணமாக பலதேவரே ஒருவரிட காலம் மாயைக்கு உட்படுத்தப்பட்டார். How could Balaram fall into ignorance? எவ்வாறு பலராமர் மாயைக்கு உட்படுத்தப்பட இயலும்? So Krishna of course is more powerful, so his yoga maya potency can act, and therefore his knowledge is covered. பகவான் கிருஷ்ணர் அனைவரை விட சக்தி வாய்ந்தவர். அவருடைய யோகமாயா சக்தியின் மூலமாக மற்றவர்களுக்குரிய அந்த ஞானத்தை பகவான் மூடி மறைக்கிறார். Therefore, for certain pastimes, the Lord sometimes covers up the different forms of the Lord so that certain actions can take place. இவ்வாறாக ஒரு சில அவதாரங்களில் மற்றொரு ரூபத்தில் அவதாரத்தின் ஞானத்தினை பகவான் மூடி மறைக்கின்றார். இதன் மூலமாக வெவ்வேறு சில லீலைகளை அவர் புரிய இயலும். Thank you, Maharaj. The next question is from Srinivas Prabhu. Whether Śrīla Vyāsadeva appeared in Satya Yuga? வேதவியாசர் சத்தியுகத்தில் தோன்றினாரா? Did he appear in Satya Yuga? No. Yes. You'll see in the list of avatars he appears in Dwarpa Yuga, Vedavyas. வேதவியாசர் துவாபர யுகத்தில் அவதரித்தவராவார். Now of course we'll That's find it, Maharaj. No more He'll appear. It says that there is a list of Vedavyasas in the different yuga cycles. So it appears that in every yuga cycle, just before Kali, there's a Vedavyas who appears.
அதே சமயத்தில் ஒவ்வொரு யுகத்திலும் ஒருவர் வேதவியாசரின் நிலையில் இருந்திருக்கிறார். Hare Krishna Maharaj. The next question is from Jagannath Prabhu. Whether Krishna himself is also covered by Yogamaya? Krishnarum Yogamaya Shaktinal மூடப்படுகிறாரா? Yeah. Well, because Krishna is at the top, then he can bewilder other forms of the Lord and they get covered by Yogamaya. கிருஷ்ணர் மேலோங்கிய நிலையில் இருப்பதால் மற்ற ரூபங்களை அவதாரங்களை யோகமாயா சக்தியை கொண்டு அவர் மறைக்கலாம். And so we will conclude that Krishna cannot be bewildered by anybody. இதன் மூலமாக கிருஷ்ணர் யாராலும் மூடி மறைக்க இயலாது என்பதை நாம் முடிவுக்கு வரலாம். And it says later in the Bhagavatam that Krishna and Dwarka had many wonderful, beautiful queens, but they could not bewilder him. அதே சமயத்தில் துவாரகையில் கிருஷ்ணருக்கு பற்பல ராணிகள், அழகான ராணிகள் இருப்பினும் அவர்கள் யாரும் கிருஷ்ணரை குழப்பத்தில் ஆழ்த்த இயலவில்லை. But we do see sometimes Krishna is bewildered. அதே சமயத்தில் கிருஷ்ணர் ஒரு சில சமயங்களில் குழப்பம் அடைவதை நாம் பார்க்கலாம். For instance, we will see that when Krishna was looking at the cowherd boys saw Aghasura, and they saw the mouth of Aghasura, and they all began running into the mouth of Aghasura. ஒருமுறை கோபர்கள் அனைவரும் அகாசுரனை கண்டு அகாசுரனின் வாய்க்குள் நுழையும் போது இந்த அற்புதமான லீலை நிகழ்ந்தது. கிருஷ்ணர் இவை அனைத்தையும் பார்த்து கொண்டிருந்தார். So Krishna called out to the boys, please stop, don't go, this is the big demon, he's going to swallow you. இது ஒரு பெரிய அசுரனாவான், இவன் உங்களை விழுங்கி விடுவான், நீங்கள் உள்ளே செல்ல வேண்டாம் என்று கிருஷ்ணர் அறிவுறுத்தினார். But they didn't listen, they just ran into the mouth of Aghasura. அவர்கள் இதை செவிமடுக்கவில்லை, உடனடி அவர்கள் ஓடி அகாசுரனின் வாய்க்குள் புகுந்தனர். So then Krishna wondered, what is happening? கிருஷ்ணர் ஆச்சரியம் அடைந்தார், என்ன நடக்கின்றது? And he says, oh, this is my Lila Shakti acting. Even I don't know how it is acting. இது என்னுடைய லீலா சக்தியின் லீலையாக கருதப்படுகின்றது, அது எவ்வாறு நடக்கின்றது என்று எனக்கே புரியவில்லையே. So he was astonished. கிருஷ்ணர் மிகவும் ஆச்சரியம் அடைந்தார். The Lila Shakti was acting on its own. லீலா சக்தி தனிச்சையாகவே செயல்பட துவங்கியது. So in this way, let's say the Shaktis in the spiritual world, the internal Shakti of the Lord, Lila Shakti, Yogamaya, etc., can act in different ways, and it appears the Lord is surprised by this also. இவ்வாறாக பகவானின் வெவ்வேறு சக்திகள் அவருடைய லீலா சக்தி போன்றவை தனிச்சையாக ஆன்மீக லீலைகளில் சேவைகள் உலகங்களிலும் செயல்படலாம். Of course, we can explain this. Thank you. We can explain this. How can the Lord be bewildered or whatever like that? So the Shakti, Lila Shakti, Yogamaya are Shaktis of the Lord. Ultimately, they're under His control. நாம் ஒரு விதத்தில் இந்த சக்திகள் அவரை குழப்பமடைய செய்கின்றன என்று கூறினாலும் இறுதியில் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டியது என்னவென்றால் இந்த சக்திகள் அனைத்தும் பகவானின் கட்டுப்பாட்டிற்குள் இருக்கின்றன. Their purpose is always to increase the bliss in the spiritual world. ஆன்மீக உலகங்களில் ஆன்மீக பேரானந்தத்தை பெருக்குவதற்காகவே இந்த சக்திகள் அனைத்தும் இருக்கின்றன. So just as Krishna gives jivas a little bit of independence and free will to do what they want in the material world, so in the spiritual world Krishna gives his Shakti some independence to do something, but ultimately it's for creating bliss. எவ்வாறு இந்த பௌதிக உலகத்தில் ஜீவராசிகளுக்கு ஓரளவு சிறிதளவு ஒரு சுதந்திரத்தை பகவான் அளித்திருக்கின்றாரோ அதே போல ஆன்மீக உலகங்களில் இந்த சக்திகளுக்கும் பகவான் ஒரு சுதந்திரத்தை அளித்திருக்கிறார். ஆனால் இதனுடைய நோக்கம் ஆன்மீக பேரானந்தத்தை கூடுதலாக பெருக்குவதற்காக ஆகும். So the internal Shakti is intimately related to